జుట్టు ఊడిపోవడానికి అనేకమైన సమస్యలు ఉంటాయండి. హెయిర్ పొల్యూషన్ వల్ల, వాటర్ పొల్యూషన్ వల్ల, ఇంకా ఈ మధ్యకాలంలో చాలామందికి స్ట్రెస్ వచ్చింది. స్ట్రెస్ వల్ల కూడా మన జుట్టు అనేది రాలిపోవడం జరుగుతుంది. ఈ రాలిపోకుండా మనం హెల్తీగా జుట్టుని మెయింటైన్ చేయడానికి నేను ఏంటి యూస్ చేస్తున్నాను నా ఆయిల్ని మీతో షేర్ చేసుకోబోతున్నాను. ఈ ఆయిల్ మన ఇంట్లో దొరికిన ఇంగ్రీడియంట్స్తోనే మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. హెయిర్ ఆయిల్ కోసం మనం కోకోనట్ ఆయిల్ అండ్ వెల్లుల్లిపాయ, కరివేపాకు అనేవి తీసుకుంటున్నాం. వెల్లుల్లిపాయ ఎందుకు తీసుకుంటున్నాం అంటే వెల్లుల్లిపాయలో సల్ఫర్, జింక్, కాల్షియం అనే విటమిన్స్ ఉండడం వల్ల మన స్కాల్ప్ మీద ఉన్న ఇన్ఫెక్షన్స్ అన్నీ దూరం అవుతాయి. దీనివల్ల మనకి మళ్ళీ హెయిర్ అనేది రీగ్రోత్ అవ్వడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ కరివేపాకు. ఈ కరివేపాకు వల్ల మనకి రూట్ నుంచి ఈ జుట్టు అనేది బ్లాక్గా ఉండడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది. ఈ కొబ్బరి నూనె వల్ల మన జుట్టు అనేది చాలా సాఫ్ట్గా, సిల్కీగా అవ్వడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది. ఈ 3 ఇంగ్రీడియంట్స్తో ఎలా చేయాలా అన్నది మీకు చెప్తాను. కోకోనట్ ఆయిల్ కొంచెం వేడి చేసుకొని అందులో వెల్లుల్లిపాయని, కరివేపాకుని వేసి కొంచెం 2-3 మినిట్స్ సిమ్లో ఉంచండి. అది కొంచెం వేడిగా అవుతుంది. వేడిగా అయినప్పుడు బ్రౌన్ కలర్గా ఆయిల్ అనేది మారిపోతుంది. ఈ ఆయిల్ని మనం కాటన్ బాల్తో తీసుకొని మనం వేడి ఎంత పట్టుకుంటాం అది పాపిడి ఇలా తీసుకొని జస్ట్ ఇలా మసాజ్ చేసుకోవాలి. స్ట్రోక్స్ ఇచ్చుకొని మొత్తం హెడ్ అంతా ఆయిల్ పట్టించి మసాజ్ చేసుకోవాలి. ఈ ఆయిల్ని నేను ఎలా మసాజ్ చేసుకున్నా అన్నది మీరు చూడండి. Everything that brought me alive, though we're all like monsters, playing with the monsters. They brought me alive, but got no alibi. It's a lover's fight without an alibi. You took my innocence without an alibi. Everything that brought me alive, though we're all like monsters, playing with the monsters. They brought me alive, but got no alibi. ఆయిల్ మసాజ్ ఫినిష్ అయిపోయింది. జుట్టు అంతా ఇలా పైన పెట్టేసుకున్నాను. 1 అవర్ తర్వాత మైల్డ్ షాంపూతో హెడ్ బాత్ చేసేసుకుంటే అయిపోతుంది. ఈరోజు వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కమెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోవద్దు. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. సీ యూ దెన్, బాయ్.